Salam sejahtera, anda sedang menyaksikan Niaga AWANI bersama saya Rozman. Seperti biasa, saat ini kami akan bawakan pelbagai perkembangan terkini niaga dan ekonomi dari tempatan hingga ke antarabangsa, dan kami akan bersiaran selama 1 jam 30 minit di mana kami akan bawa juga perkembangan terkini pasaran serantau, prestasi ringgit dan juga bursa Malaysia. Dan saya akan mulakan dengan laporan pertama di mana konsep wakaf pertanian yang dilaksanakan Nasruddin Care telah berjaya mengubah hidup golongan asnaf ke tahap pendapatan sara diri yang lebih baik. Bagaimana kaedah wakaf ini dilaksanakan? Ikuti temu bual Wakil Astro AWANI Sarawak, Fadilah Sulaiman. Baik, bertemu kembali di Niaga AWANI bersama saya Fadilah Sulaiman, dan saya hari ini berada di daerah Padawan, iaitu lokasi sekitar 1 jam dari Bandaraya Kuching. Dan di sini kami sebenarnya berada di salah satu ladang kopi yang diusahakan oleh sebuah NGO di sini yang dinamakan NGO Nasruddin Care. Dan hari ini pengasasnya dan juga pengurus Nasruddin Care ini iaitu Encik Nasruddin Muhammad ataupun lebih mesra dikenali sebagai Ustaz Nasruddin ada bersama kita untuk menceritakan pengalaman beliau dan juga kepakarannya dalam melakukan bidang ini. Dan hari ini fokus kita kepada melihat situasi ekonomi sekarang dan juga kos sara hidup yang semakin meningkat. Pelbagai pihak di Sarawak ini, khususnya di kawasan Kuching, tampil untuk membantu dalam kapasiti masing-masing. Dan sudah semestinya Encik Nasruddin juga salah seorang yang turut tampil untuk membantu golongan yang memerlukan ini. Jadi untuk permulaan kita terus saja minta kongsian bagaimana kaedah yang dilakukan oleh Nasruddin Care dan juga pasukan Ustaz Nasruddin untuk menyantuni ataupun membantu golongan ini meningkatkan pendapatan mereka. Ya, Alhamdulillah. Setakat ini kita berjaya membantu golongan-golongan sasar kita, iaitu golongan mu'alaf dan asnaf dalam meningkatkan taraf hidup mereka dengan memberi benih-benih secara percuma melalui kaedah wakaf. Kaedah wakaf ini maksudnya benih itu dibeli oleh pewakaf dan diwakafkan pada golongan asnaf dan pada golongan yang memerlukan. Dan seterusnya mereka menanam benih-benih ini, dan setelah itu apabila menghasilkan buah, mereka harvest, mereka menuai hasil-hasil ini, dan Alhamdulillah berjaya mengubah kehidupan mereka daripada satu golongan yang miskin kepada golongan yang mempunyai aset-aset ataupun mempunyai tanaman-tanaman yang boleh membantu kehidupan mereka dengan menjual hasil-hasil tanaman kepada golongan yang kepada pihak yang membeli tanaman tersebut. Dan salah satunya adalah tanaman kopi yang kita usahakan, benih robusta. Dan tanaman ini berjaya meningkatkan kehidupan mereka daripada golongan yang kata orang miskin kepada golongan yang berpendapatan sederhana, kerana tanaman ini hasil dia agak lumayan kepada mereka, dan Alhamdulillah hasil ini berjaya membantu sebersedikit kehidupan mereka lah. Dan pada masa yang sama kita juga membantu mereka dari segi bantuan makanan untuk keluarga yang amat susah. Bantuan makanan ini berupa beras dan makanan-makanan yang lain untuk meringankan beban mereka. Dan tak semua orang berkemampuan untuk beli makanan dapur. Contohnya sekarang ini kita tengok keadaan peningkatan harga beras contohnya. Dan kita membuat inisiatif untuk membantu menyumbangkan beras hasil daripada zakat-zakat korporat, hasil daripada sumbangan persendirian, dan hasil daripada sumber-sumber yang kita ada lah, yang kita ada untuk support projek ini. Baik, jadi kalau kita ikut tadi dari pagi, sebenarnya kita bersama dengan Ustaz Nasruddin pergi ke kampung di Padawan ini, dan kita dapati bukan saja satu keluarga yang dibantu, malah pelbagai keluarga di kawasan kampung ini. Dan untuk membantu mereka, sudah tentu kita perlu mengenal pasti siapa yang sesuai dibantu, siapa yang memerlukan bantuan itu. Jadi bagaimana kaedah yang dilakukan oleh Nasruddin Care untuk mengenal pasti golongan-golongan yang memerlukan bantuan ini untuk menampung kehidupan seharian? Kaedah kita, kebiasaan kita akan bagi allowance pada setiap bulan, dan pada masa yang sama kaedah lain yang kita buat adalah kita memberikan benih
saya percumalah untuk membantu dia orang untuk meningkatkan taraf hidup. Seperti yang saya katakan tadi, kita membantu mereka dari segi pertanian contohnya. Dan kita juga berusaha mencari apa-apa sumber yang membolehkan kita membantu golongan-golongan yang susah. Contohnya kita pergi ke pihak-pihak tertentu untuk membantu golongan ini supaya mereka mendapatkan geran daripada kerajaan, daripada pihak-pihak bank dan pihak-pihak yang boleh membantu untuk mereka membuat mengusahakan pertanian secara komersial. Maknanya pertanian ini bukan sekadar ala kadar. So kita target adalah mereka menanam penanaman dalam dunia penanaman ni dari untuk dalam jumlah yang masif, jumlah yang banyak. Contohnya kita yang ladang yang kita tengok sekarang ini, kita dah menyumbangkan benih yang diwakafkan lebih daripada 1,000 pokok. Dan kita menyumbangkan pada 2 tahun dan 3 tahun lepas. Dan setelah 3 tahun tu ia menghasilkan buah, dan hasil itu boleh dijadikan sumber pendapatan semula kepada golongan asnaf. Dan ini alhamdulillah menjadi satu perkembangan yang baik dari satu keluarga yang tidak kemampuan. Setelah 3 tahun kemudian mereka perkara ini boleh mengubah kehidupan mereka daripada satu golongan yang tidak mampu menjadi golongan yang boleh menghasilkan pendapatan yang sederhana ataupun tinggi. Mungkin ada anggaran jumlah pendapatan yang boleh dihasilkan melalui hasil tanaman ini, dan kita faham kopi ini mungkin tanaman industri yang bukan utama di Sarawak ini, kerana kita ada kelapa sawit, kita ada padi, kita ada lain-lain, tapi pasti ada pasarannya di luar sana. Bagaimana untuk memastikan hasil tanaman mereka ini terjual untuk ditranslatekan menjadi hasil pendapatan mereka? Okey, dengan penanaman kopi ini, bukan sekadar kopi sebenarnya, tetapi kita sekarang ini fokus pada kopi. Hasil yang boleh dituai untuk 1,000 pokok itu, dalam sekali tuai itu boleh mencecah sehingga dalam 200 kilo hingga 250 kilo untuk 1,000 pokok. Dan setiap kilo yang dihasilkan itu dia ada grade dia. Contohnya buah, kalau dijual buah yang sekadar buah itu dia yang belum diproses, dia berharga dalam lebih kurang RM5. Dan setelah diproses, dibuang kulit yang lembut itu, ia akan menjadi RM10 1 kilo. Dan setelah diproses, dibuang bahagian kulit keras kopi itu, dia akan menjadi RM15 1 kilo untuk 1 kilo. Bermakna kalau kita terjemahkan dalam satu jumlah yang besar, masif, seorang yang dibantu kita yang mempunyai lebih 1,000 pokok itu, maknanya satu kali penuaian itu boleh menghasilkan lebih daripada RM2,000 sekali penuaian. Ia satu jumlah yang agak lumayan untuk peladang-peladang atau petani-petani kita dalam mengubah kehidupan mereka. Dan program kita ini, kita bukan sekadar bagi benih dan kita tinggal, tak. Program kita ini kita berbagi benih wakaf yang ada, yang telah diwakafkan, dan setelah dia menghasilkan buah, kita akan berusaha untuk kita akan lakukan tindakan seperti membeli semula hasil-hasil kopi-kopi yang ada dan diproses, sama ada dia akan menjadi produk tempatan satu hari nanti ataupun akan menjadi produk yang akan dieksport ke luar negara. So far sekarang ini kita ada demand daripada syarikat-syarikat besar daripada Kuala Lumpur dan luar negara yang menyatakan hasrat untuk melabur dalam projek wakaf ini. Dan alhamdulillah itu satu benda yang amat positif sebenarnya untuk projek ini. Dan alhamdulillah kita insya-Allah kita akan memasarkan produk-produk ini, ending produk dia ke ASEAN Mall, iaitu satu mall yang dibangunkan dengan dana wakaf yang akan menghubungkan kita dengan tanah besar. Maksudnya tanah besar ni China dan Eropah lah. Itulah target kita sebenarnya. Sebab kopi ini dia masuk dalam 3 industri seperti industri kosmetik, industri perubatan dan makanan lah.
Dan itu adalah harapan kita untuk masa yang akan datang, dan alhamdulillah benda ni masih baru dan ramai dah menyatakan hasrat untuk melabur dan memberikan sokongan dalam bentuk kewangan dan pelaburan pada kita. Ya, baik, menarik sekali. Jadi saya difahamkan Nasruddin Care telah pun diasaskan atau ditubuhkan lebih dari 10 tahun, dan mungkin boleh kongsikan berapa ramai golongan yang telah dibantu oleh Nasruddin Care, dan sudah pasti juga ada di luar Kuching sebenarnya. Alhamdulillah, kita dah bergerak lebih daripada 10 tahun sebenarnya, dan secara rasmi kita berdaftar lebih kurang 2 tahun lah. Dan alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita banyak memberi bantuan-bantuan kepada golongan yang memerlukan, golongan-golongan asnaf, bagi meneruskan kehidupan mereka. Contohnya kita memberi bantuan dalam bidang perikanan, kita memberikan alat-alat untuk mereka menangkap ikan. Kita membantu dari segi untuk pembinaan rumah bagi golongan yang amat miskin. Kita bina rumah mereka, dan kita juga membuat empangan air contohnya di Lacau, contohnya di Kampung Kandis. Kita membuat empangan air yang memberi manfaat kepada 2 rumah panjang. Dan ini merupakan satu khidmat kita pada masyarakat, dan khidmat-khidmat ini kita dah lama lakukan, dan alhamdulillah benda ni kita masih lagi konsisten, dan pencapaian kita yang paling kita agak seronok dan bangga untuk kita adalah apabila kita dalam PKP yang lepas, ketika mana perintah PKP yang lalu, kita berjaya membantu hampir seluruh Sarawak memberikan bantuan-bantuan makanan kepada golongan yang memerlukan, tidak kira mereka orang Islam ataupun orang yang bukan Islam. Malah kita hantar ke gereja di kampung Pasir Tengah, malah kita pergi ke support mana-mana daerah di Julau dan sebagainya. Malah kita hantar bantuan makanan di sempadan kampung Temajuk. Jadi dalam kita melakukan kerja-kerja menyantuni golongan yang memerlukan ini, sudah pasti ada cabaran yang dihadapi. Jadi boleh kongsikan sedikit apa cabaran yang biasa dihadapi, dan bagaimana pihak-pihak lain boleh turut membantu untuk mengatasi. Okey, cabaran yang kita hadapi adalah semestinya kerja begini adalah satu kerja yang memerlukan satu dana yang amat besar. Satu dana yang amat besar yang konsisten, yang kita perlukan secara konsisten. Kerana pergerakan kita di Nasruddin Care, kita bergerak secara konsisten setiap minggu dan setiap bulan dan setiap tahun. Kita memang konsisten. Malah kalau orang yang tahu, dia tahu pergerakan kita sangat-sangat konsisten. Bukan saja di tempat dawan ini, malah kita bergerak secara konsisten di seluruh pelosok Sarawak. Malah hatta kita menghantar bantuan di Sabah, di Kalimantan sekalipun. Macam contoh kita cover di Miri untuk kaum Penan, dan kita cover dan kita meliputi ke semua kaum, tak kira Bidayuh, Iban, Penan, orang Kayan dan sebagainya. Kita cover selagi mana ada golongan yang memerlukan, kita akan bantu. Dan ini pergerakan yang sebesar ini, sekonsisten ini, memerlukan dana yang amat konsisten dan besar untuk kita bergerak. Jadi menjelang tidak lama lagi kerajaan akan mengeluarkan Belanjawan 2024, dan jika wujud bantuan kerajaan, apa jenis bantuan yang diharapkan oleh pihak Ustaz dan juga NGO Nasruddin Care? Kita berharap sebagai satu NGO yang aktif dalam membantu masyarakat yang susah terutamanya, kita berharap kerajaan satu hari nanti memberikan dana, melebihkan dana yang agak besar untuk membantu golongan-golongan yang susah, terutamanya golongan asnaf dan mu'alaf, kerana ramai golongan yang susah ini di kalangan mu'alaf yang ramai di kawasan-kawasan pedalaman. Dan dan saya juga berharap supaya kerajaan meneroka satu industri baru, iaitu industri wakaf, kerana industri wakaf ini adalah satu industri yang menarik perhatian ramai pelabur-pelabur daripada negara-negara Arab, Middle East country contohnya. Contohnya kita tengok negara-negara semacam Dubai, Qatar dan sebagainya.
Dan kita boleh tengok contoh yang dibuat oleh syarikat yang membuat satu bandar bandar wakaf di Thailand, di Patani contohnya. Mereka membuat satu bandar wakaf, mall yang bernilai 50 juta, dan baru-baru ini pihak mereka akan membina satu hospital berdasarkan dana wakaf. Industri wakaf dan kebajikan ini lebih saya rasa patut kita bagi satu perhatian yang serius dan memandangkan ianya satu perkara yang boleh membantu asnaf dan golongan miskin, tak kira golongan yang beragama Islam ataupun yang bukan beragama Islam. Dan sistem wakaf ini akan membantu mereka semula, bukan sahaja untuk orang Islam, dan ianya boleh untuk membantu golongan-golongan miskin yang bukan beragama Islam sekalipun. Kerana kalau kita tengok empire-empire yang besar-besar, empire Islam ketika dulu, mereka dibangunkan dengan dana wakaf. Jadi kita boleh mengembangkan semula dan membangunkan semula kaedah ini untuk membantu masyarakat kita dan golongan-golongan yang memerlukanlah untuk masa akan datang. Baik, menarik sekali. Jadi mungkin industri wakaf ini boleh menjadi sesuatu yang diberi fokus oleh kerajaan negeri maupun kerajaan pusat bagi membantu kita meningkatkan pendapatan negeri dan juga selari dengan aspirasi kerajaan negeri juga untuk meningkatkan pendapatan isi rumah, di mana kita mahu setiap rakyat Sarawak mampu menghasilkan ataupun menjana pendapatan sekurang-kurangnya RM6,000 bagi setiap isi rumah. Dan sudah pasti kami di Astro AWANI akan membawakan kupasan isu terkini. Jadi penonton teruskan menonton di saluran 501 Astro AWANI dan juga astroawani.com. Majlis Agama Islam Negeri Johor memperuntukkan RM1.2 juta dalam program dapur asnaf tahun ini bagi membantu 6,000 golongan asnaf seluruh Johor. Inisiatif itu bertujuan meringankan bebanan kos bulanan berikutan kenaikan harga barangan ketika ini. Wakil Astro AWANI Johor, Siti Nur Akilah Omar, ada perinciannya. Terima kasih rakan tugas di Bukit Penyiaran Asia, Bukit Jalil. Saya kini berada di Maidin, Taman Renting, Pasir Gudang, yang mana saya terus bersama dengan tetamu saya pada hari ini, iaitu Pengerusi Jawatankuasa Al-Ehwal Agama Islam Negeri Johor, iaitu yang berhormat Muhammad Farid bin Muhammad Khalid. Di mana YB, kalau kita lihatkan YB sekarang ni keadaan semasa dengan barangan mahal, mungkin ada asnaf ataupun bukan golongan asnaf, mereka yang terkesan dengan harga barang ataupun kesusahan. Contoh macam isi rumah, anak ramai, tapi ada masalah kesihatan secara tiba-tiba. Jadi bagaimanakah Majlis Agama Islam boleh membantu mereka? Adakah mereka boleh datang terus dan mendapat bantuan ataupun ada prosedur-prosedur dia? Baik, terima kasih Astro AWANI. Saya ucapkan berbanyak-banyak penghargaan kerana mengundang saya dalam sesi ini. Saya suka nak memaklumkan bahawa Majlis Agama Islam Negeri Johor memang ada agensi yang dipertanggungjawabkan membuat kutipan zakat, wakaf dan juga baitul mal. Dan soalannya, apakah kegunaannya pada waktu ini? Untuk asnaf, ada 8 asnaf yang wajib. Yang tidak boleh tidak, itulah sasaran kita. Walaupun apa, bila sebut keperluan hari ini tentang kegawatan ekonomi, kenaikan harga barang, jumlah yang terkesan itu bertambah. Walaupun mungkin mereka ni bukanlah golongan asnaf dan fakir. Yang saya suka nak kongsikan ialah mereka yang terkesan dengan keadaan-keadaan hidup semasa ini sebenarnya boleh mengadu ke semua kaunter-kaunter zakat, baitul mal daerah-daerah. Sama ada di Ibu Pejabat Johor Bahru ataupun di setiap daerah dibuka. Sekiranya kita menghadapi keperluan mendesak, kita sebenarnya boleh memberikan bantuan sara hidup one off kepada mereka asnaf fakir miskin dah pasti, tapi juga yang mungkin tergolong dalam golongan ekonomi stabil. Iaitulah contohnya saya beritahu pemohon yang terputus bekalan makanan dan mereka perlukan bantuan segera. Mereka bukan fakir miskin, tapi mereka kena dibantu pada bulan itu. Orang sebegini mereka layak memohon bantuan di semua kaunter baitul mal daerah, dan kita boleh menyalurkan maksimum RM500. Ya. Ini antara keluasan pertimbangan yang MAIS sediakan. Jadi sesiapa yang benar-benar memerlukan, ini bukan promosi terbuka, Jangan pula lepas ni kita semua pergi, tidak.
ada syarat-syaratnya, tapi mereka yang benar-benar layak boleh dibantu maksimum RM500. Caranya macam mana? Datang terus ke kaunter dengan membawa IC bagi tujuan semakkan. Kenapa nak semak? Takut tuan-tuan ada yang mungkin terlupa, mereka dah mohon di daerah A. Mereka pergi pula ke daerah B, mereka mohon juga. Maka ini kurang manis. Ya? Jadi kita kena semak juga. Tapi kalau mereka benar-benar layak, maka satu daerah akan membantu mereka. Dan dengan cara ini akan memberi lagi peluang kepada mereka yang lain yang memerlukan untuk membuat permohonan ke daerah-daerah yang lain juga. Dan mereka yang mohon juga, sebenarnya kalau pun mereka layak untuk bantuan segera, one off tadi, maksimum RM500, mereka juga balik akan dibekalkan dengan bakul makanan yang jumlahnya RM100. Contoh ya, yang benar-benar terdesak, mereka perlukan mungkin RM200. RM200 insya-Allah diberi tunai. RM100 dari segi bakul makanan juga akan dibawa pulang. Dan mereka akan bawa pulang dengan nilai RM300 sebenarnya. Jadi yang berikutnya, contohnya juga ada yang lain, dia datang bukan sangat nak tunai untuk kegunaan makanan. Datang untuk bantuan perubatan. Boleh juga. Boleh juga. Kila, mereka datang untuk bantuan perubatan, perlu melampirkan dokumen pengesahan laporan daripada hospital. Maish boleh bantu maksimum RM5,000. Sehingga RM5,000. Ya, bergantung kepada laporan yang dibawa oleh pemohon ke peringkat daerah dan juga di peringkat HQ. Dan juga ada bantuan menjelaskan hutang, asnaf gharim. Tiada bantuan segera, tapi kita akan nilai dulu. Contohnya apa? Kita menghadapi masalah hutang, terbeban. Kita perlukan kelulusan dan akan dibawa jawatankuasa. Dan Maish pernah membantu sehingga RM110,000, iaitulah bantuan menjelaskan hutang rumah. Dan kita juga boleh membantu dari segi sewa rumah. Asnaf fakir miskin yang menetap di PPR, perumahan rakyat, mereka ini akan dibantu sewa dari kadar RM100 hingga RM250,000, RM100 sebulan hingga RM250 sebulan. Dan itu antara bantuan-bantuan yang kita berikan. Boleh mohon di kaunter saja Kila. Maknanya banyak Wabi bantuan yang disediakan oleh Majlis Agama Islam untuk membantu masyarakat. Benar. Jadi Wabi, sejak daripada PKP kan ramai yang terkesan, hilang pekerjaan. Jadi saya percaya ramai orang yang daripada bukan golongan asnaf, termasuk golongan asnaf yang memang T20 pun dah menurun jadi B40. Jadi Wabi ada statistik tak berapa ramai orang macam itu? Ya betul. Lepas PKP itu memang keadaan ekonomi kita kurang baik dan ramai yang terkesan. Saya kongsikan ya. Sejak PKP itu kita ada penambahan 30% mereka yang menjadi asnaf kita. Tinggi itu. Tapi Maish tetap menyantuni sebab mereka layak dibantu. Dan untuk ini kita juga ada sediakan, walaupun kita menerima permohonan yang banyak dan siapa yang layak kita bantu, kita juga ada pelan pembangunan asnaf. Maksudnya siapa yang telah pun dibantu juga seharusnya boleh berdikari, dan siapa yang sudah tidak perlu dibantu lagi, mereka sebaiknya akan dijana dengan bantuan-bantuan modal supaya mereka keluar daripada kelompok asnaf kita. Wabi, macam tadi hari ni kan Wabi kita sendiri tengok bagaimana program dapur asnaf. Saya pun melihat sebenarnya Wabi, dapur asnaf ni bukan program barulah sebab saya nak tengok daripada Facebook Majlis Agama Islam sendiri. Setiap minggu pasti ada 10 keluarga, 20 keluarga akan dibawa pergi membeli barang-barang dapur. Jadi untuk tahun ini ataupun berapa yang Majlis Agama Islam sendiri peruntukkan untuk membantu golongan-golongan ini Wabi? Baik. 1.2 juta kita peruntukkan pada tahun ini untuk membantu 6,000 golongan asnaf bagi masuk program dapur asnaf ini. Orang tanya, kan dah dapat bantuan bulanan, kenapa dibagi lagi dengan dapur asnaf ni? Itulah uniknya Majlis Agama Islam. Walaupun kita bantu dengan saraan bulanan, tapi kebiasaannya bantuan ini pun tidak mencukupi. Jadi memahami keperluan ini, Maish datang dengan program dapur asnaf untuk memberikan kekuatan tambahan kepada keluarga-keluarga ini supaya mereka sentiasa rasa dijaga kebajikan. Uniknya program seperti ini, mereka dibekalkan dengan jumlah RM200, mereka boleh beli apa-apa juga keperluan mereka tanpa dihadkan untuk makanan sahaja. Dan ini saya kira antara program baik yang kita teruskan bagi memberikan keluasan
beli belah kepada kumpulan kita. Dan saya percaya jumlah 1.2 juta ni adalah pada tahun ini. Dan kita akan lihat sekiranya diperlukan untuk penambahan, kita akan menambahkannya pada tahun-tahun yang akan datang. Wabi, RM200 tu pada orang mungkin tak banyak kan Wabi? Mungkin dapat tak penuh troli lah orang cakap. Jadi bagaimana Wabi melihat mungkin itu adalah nilai yang besar buat mereka? Saya dah berjumpa ramai, termasuk hari ini pun kita tadi temu bual penerima bantuan kita. Mereka sebenarnya amat bersyukur. Sebab pada kita RM200 tu tak seberapa. Tapi bagi mereka yang terpilih, mereka yang mendapat peluang membeli belah pada hari ini, 200 tu sangat membantu. Sebahagiannya tadi kita temu bual, mereka ni memang perlukan pampers anak-anak. Sebahagian pula perlukan makanan yang mereka inginkan, idamkan. Maka dengan program seperti ini, mereka diberikan peluang untuk membeli apa saja yang mereka perlukan. Betul, setiap apa yang kita beri tak pernah dapat memenuhi semua keperluan. Tapi saya kira dia dapat menyantuni beberapa hasrat mereka. Okey, Wabi, soalan terakhir. Untuk pada tahun ini, setakat ini, jumlah asnaf di Johor ni berapa ramai yang ada? Daripada mungkin tak lepas ada peningkatan 30% kan daripada PKP tu, secara jumlah keseluruhan di Johor ni berapa golongan asnaf yang ada? Baiklah, saya kongsikan. Bantuan sara hidup Maiz pada tahun ini saja sudah meningkat kepada 17,505 orang penerima. Peningkatan yang tinggi, tapi kita juga bersyukur bahawa terimaan zakat juga bertambah. Alhamdulillah. Dan setahun ini saja untuk skim saraan hidup, kita membelanjakan 49.3 juta. Ya? Skim bantuan perubatan pula, kalau saya boleh kongsikan, 8.7 juta yang beri manfaat kepada 3,440 orang penerima. Alhamdulillah. Dan juga bantuan dialisis sebanyak 36.8 juta kepada 4,352 orang penerima. Jadi saya menyeru kepada semua pembayar zakat supaya terus membayar zakat. Alhamdulillah, Majlis Islam Negeri Johor telah pun melaksanakan tanggungjawab. Setiap sen yang dizakatkan itu, kita belanjakan pada tempat yang memang disyarakkan. Dapat asnaf tak pernah tertinggal, bahkan kita datang dengan idea-idea baru supaya asnaf-asnaf ini terasa mereka sangat dihargai dan mereka disantuni dengan setiap keperluan mereka. Benar, setiap bantuan masih belum mencukupi. Kita seru untuk semua bangsa Johor, teruslah membayar zakat anda dan insya-Allah setiap daripadanya akan dibelanjakan kepada 8 asnaf yang memerlukan. Terima kasih Abi. Terima kasih Abi. Magnum Matcha Crumble baru. Aiskrim matcha lembut. Saluran coklat tebal. Dan cepisan biskut rangup. Magnum Matcha Crumble baru. Magnum, kenikmatan sejati. Di sini, segala kisah original umpama hidup. Welcome back, Tumpuan. Di sini, segala karakter original membawa anda ke pelbagai tempat. Di sini, segala cerita original umpama nyata. You feel good? It felt so real. Idea baru, cara baru. Di sini, home of originals. Science show lagu ni. Dan lebih banyak lagi untuk anda terukai bila-bila masa di mana jua. Stream on demand dan Astro Premier di saluran 410. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan mengadakan pertemuan dengan Padi Beras Nasional Berhad bagi membincangkan isu bekalan beras tempatan garam. Tuntutan China di Laut China Selatan, Kementerian Pertahanan MINDEF sentiasa bersiap siaga bagi menjaga perairan dan kedaulatan negara dalam menghadapi sebarang kemungkinan. Usaha memperkasakan sekolah kebangsaan agar ia menjadi pilihan utama ibu bapa untuk menghantar anak-anak perlu terus dilakukan. Asking the tough questions is what we do every day here on Astro AWANI. Catch me every
every weeknights at 10:30 p.m. across all AWANI platforms. Seperti biasa, kami akan terus bawakan perkembangan terkini prestasi ringgit dan juga bursa, dan untuk kita lihat bagaimanakah nilai ringgit kita setakat pagi ini untuk kita teliti, di mana ringgit kita pada setakat jam 9.32 pagi, kalau kita dapat teliti, ringgit kita berada pada paras 4.68, dan ini adalah ringgit kita. Kalau kita nak lihat, semalam adalah hari cuti umum, di mana ia adalah hari sambutan Maulid Rasul, dan kalau kita nak lihat pada hari Rabu, ringgit tersusut dan mencecah paras 4.70 berbanding dolar Amerika Syarikat pada akhir urus niaga Rabu, berikutan kebimbangan mengenai prospek kenaikan kadar faedah serta kenaikan hasil perbendaharaan negara maju itu. Ini adalah berdasarkan penganalisis. Pada 6 petang, ringgit turun ke paras 4.7055 atau 7105 berbanding dolar Amerika Syarikat daripada 4.6875 6915 pada akhir urus niaga ini adalah pada hari Selasa. Dan anda teliti pada hari setakat hari Jumaat, ini adalah prestasi ringgit kita. Kalau kita nak reflect kembali dalam masa seminggu, bagaimanakah pergerakan ringgit kita kalau kita teliti, di mana lebih kurang 25 hingga 26 September kita lihat ringgit kita berada pada paras 4.685. Namun masuk 26-27 September kita dapat lihat trend meningkat, di mana ringgit kita menunjukkan prestasi lemah menyusut sehinggalah sampai mencecah paras 4.705 dalam masa seminggu, ya. Dan pada pagi ini kalau kita dapat lihat setakat jam 9.34 pagi, ringgit kita berada pada 4.68, dan kalau kita nak lihat dalam masa sebulan, ringgit kita telah mengalami trend penurunan menyusut, di mana kalau kita teliti daripada dalam masa 1 bulan sehingga ke hari ini, kita dapat lihat trend meningkat, prestasi ringgit kita terus menurun. Ini adalah dalam masa sebulan, dan ini adalah minggu terakhir untuk bulan September. Kalau kita nak reflect balik, apabila nak masuk Oktober, kita reflect balik dalam masa 6 bulan, kita dapat lihat prestasi ringgit kita sudah lama dalam masa 6 bulan sehingga kini prestasi ringgit kita terus menyusut, di mana anda dapat lihat daripada bulan Mei, Jun, Julai, Ogos hinggalah September, ringgit kita terus menyusut, nilai kita ringgit terus lemah. Dan bergerak ke hadapan, sudah tentu banyak yang berpandangan bahawa adakah perlu untuk kita kukuhkan balik ringgit kita, adakah kita perlu polisi ataupun dasar yang lebih jelas ataupun liquidity market, dan bagaimana untuk kita beri tumpuan kepada pengurusan yang berhemat terhadap fiskal dan monetary negara. Itu adalah bergerak ke hadapan bagaimana untuk kita kukuhkan lagi ringgit kita. Dan itu adalah mengenai perkembangan terkini mengenai ringgit kita setakat pagi ini. Dan saya akan teruskan bagaimana untuk kita lihat prestasi FBM KLCI kita pada pagi ini. Kalau kita teliti setakat jam 9.20 pagi ini pada 29 September, prestasi bursa Malaysia kita berada pada 1431.56, iaitu negatif 0.59%, penurunan sebanyak negatif 8.55. Ini adalah prestasi bursa Malaysia yang kita dapat saksikan setakat pagi ini. Dan kalau kita tahu, bursa Malaysia sebelum ini ditutup rendah pada Rabu di tengah-tengah pasaran serantau yang bercampur-campur dan dagangan yang tidak menentu di Wall Street semalaman. Ini adalah berdasarkan seorang peniaga, dan pada 5 petang FTSE Bursa Malaysia FBM KLCI turun 5.44 mata kepada 1404.11 daripada paras penutup 1445.55 pada Selasa, selepas dibuka rendah turun 4.69 mata kepada 1440.86. Itu adalah prestasi bursa Malaysia sehari sebelum cuti umum. Kalau kita nak lihat dalam minggu terakhir, bagaimanakah prestasi bursa Malaysia kita, kalau kita dapat teliti daripada sini, untuk kita teliti daripada hari Jumaat minggu lepas, kita dapat lihat prestasi bursa Malaysia kita berada pada paras lebih kurang 1450. Namun bergerak hinggalah ke daripada minggu ini, kita dapat teliti ringgit kita, prestasi bursa Malaysia kita terus menurun sehinggalah berada kepada paras 1430 1440. Dan ini adalah prestasi ringgit dan bursa Malaysia yang dapat saya kongsikan setakat jam pagi ini. Dan seperti biasa, setiap hari Jumaat kami akan bawakan pakar daripada MIDF Research, dan kali ini kita bawakan ketua strateginya merupakan Syed Muhammad Kifni Syed Kamarudin. Saya nak ucapkan terima kasih Kifni kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Tentu antara data yang telah saya kongsikan mengenai prestasi ringgit dan bursa Malaysia pada pembukaan hari Jumaat ini, mungkin Kifni boleh kongsikan bagaimanakah prestasi FBM KLCI sepanjang minggu ini, memandangkan beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi pergerakan pasaran saham. Silakan Kifni. Terima kasih. Sepanjang minggu ini, seperti dinyatakan tadi, indeks FBM KLCI jatuh.
kejatuhan harga di pasar saham pada minggu ini bukan sahaja terbatas di bursa tempatan, tetapi juga meliputi pasaran-pasaran saham dan juga antarabangsa. Pergerakan negatif ini adalah didorong oleh kejatuhan di Wall Street berikutan keputusan mesyuarat Rizal Persediaan Amerika pada pertengahan minggu lepas yang masih memberi ruang kemungkinan kepada satu lagi kenaikan kadar faedah sebelum akhir tahun ini. Sekelangan pelaba nampaknya agak kecewa dengan keputusan mesyuarat Rizal Persediaan Amerika itu. Ini adalah kerana sebelum mesyuarat tersebut, para pelaba berharap bahawa pihak Rizal akan turut bertindak seperti mana Bank Persediaan Ubah yang memberi petunjuk atau signal bahawa siri kenaikan kadar faedah yang bermula semenjak tahun lepas sudah pembahir. Maklum bahawa pada 2 minggu yang lepas, Bank Persediaan Eropah telah memberi petunjuk yang agak jelas bahawa siri kenaikan kadar mata wang euro setelah tamat atau diberhentikan. Bagaimanapun, kami melihat reaksi oleh kalangan para pelaku sehubung keputusan mesyuarat Rizal Persediaan Amerika itu sebagai tekanan jualan yang bersifat sementara. Ini adalah kerana kami yakin bahawa kebanyakan para pelabur akan bersedia untuk melihat secara lebih ke hadapan atau melangkau atau tulupas kemungkinan berlakunya satu lagi kenaikan kadar faedah pada tahun ini. Kerana perlu juga diingat bahawa pihak Rizal Persediaan Amerika juga pada mesyuarat tersebut telah menyemak naik jangkaan pertumbuhan ekonomi bagi Amerika Syarikat untuk tahun ini dan juga tahun hadapan. Ini adalah perkembangan yang positif kerana ia boleh menandakan bahawa risiko kemelesetan ekonomi adalah semakin menurun. Seperkara lagi, Rizal Persediaan juga menurunkan jangkaan bacaan inflasi atau core PCE bagi tahun ini. So, kedua-dua ini iaitu kenaikan jangkaan kadar pertumbuhan ekonomi dan penurunan jangkaan kadar inflasi menunjukkan keyakinan Rizal Persediaan bahawa kemampanan ekonomi negara tersebut akan berterusan. Kemampanan ekonomi Amerika Syarikat secara amnya menyumbang kepada kemampanan ekonomi dunia kerana Amerika Syarikat adalah negara pengimport terbesar di dunia. Dan kemampanan ekonomi makro pula akan menyumbang kepada pertumbuhan pendapatan korporat dan seterusnya pertumbuhan pendapatan korporat pula akan meningkatkan nilai harga saham di pasaran. Oleh itu kami menjangkakan kelemahan pasaran equity sepanjang minggu ini tidak akan begitu berpanjang. Baik, itu adalah antara prestasi dan jangkaan mengenai pasaran tempatan yang kita dapat saksikan telah dikongsikan oleh Kivni. Tetapi kalau kita nak lihat, sudah tentu kaunter ataupun sektor mereka juga dipengaruhi akan mendapat kesan. Jadi kaunter atau sektor mana yang mendahului dan mana yang mengalami kejatuhan? Sepanjang minggu ini hampir kesemua 13 sektor yang didagang pada di pusat saham tempatan didagang pada tahap yang lebih rendah seiring kelemahan pasaran saham secara amnya. Namun, sekiranya kita lihat prestasi sektor-sektor di pasar saham tempatan di sepanjang suku ketiga yang akan berakhir petang ini, di sepanjang suku ketiga, hampir kesemua dari 13 sektor-sektor di pasar saham mengalami kenaikan. Sektor hak tanah, tenaga, utiliti, pembinaan dan industri mencatatkan kenaikan 2 digit peratus pada sepanjang suku ketiga tahun ini, dengan sektor hak tanah mencatatkan kenaikan tertinggi pada 27%. Pelabur asing merupakan pembeli bersih terbesar dalam kaunter-kaunter sektor hak tanah sepanjang tempoh suku ketiga tahun ini. Minat belian pelabur terhadap sektor hak tanah ini mungkin berpunca dari nilaian atau valuation yang menarik kerana terdapat kaunter-kaunter yang diniagakan dengan nisbah harga berbanding nilai aset bersih disemak atau price over RNAV di bawah paras 1. Di samping itu, perkembangan ekonomi makro yang kini didukung oleh permintaan domestik sekiranya berterusan akan lebih mencerahkan prospek pendapatan bagi sektor ini. Selain sektor tanah, para pelabur juga bertumpu kepada sektor tenaga dengan kenaikan 15 hingga 16% sepanjang 10 tahun ini.
lonjakan harga minyak mentah di pasaran antarabangsa melebihi tahap $90 setung sekarang dilihat sebagai mendorong minat belian pelabur terhadap saham-saham sektor tenaga. Berbakikan 2 minit, mungkin Kifni boleh kongsikan apakah jangkaan, what is our expectation terhadap hala pergerakan pasaran saham dalam masa terdekat? Okay, seperti yang dinyatakan tadi, kami melihat reaksi negatif oleh kalangan pelabur sehubung keputusan mesyuarat Rizab Persediaan Amerika baru-baru ini sebagai tekanan jualan yang bersifat sementara. Ini adalah kerana kami yakin bahawa lambat laun para pelabur akan melihat secara lebih ke hadapan melangkau kemungkinan berlakunya satu lagi kenaikan kadar faedah pada tahun ini dan lebih memberi tumpuan kepada prospek pertumbuhan ekonomi sehingga tahun hadapan. Oleh itu kami menjangkakan prestasi pasaran saham sedunia secara amnya dan pasaran saham tempatan secara khasnya akan mengalami kenaikan pada suku terakhir tahun ini yang akan bermula pada minggu hadapan. Minggu hadapan kita akan masuk ke suku keempat. Selain pertumbuhan ekonomi dan pendapatan korporat, prospek pemulihan nilai ringgit berbanding dolar Amerika dilihat akan menjadi pemangkin kepada kemasukan dana asing dan kenaikan harga di pasaran saham tempatan. Sehubungan itu, nilai ringgit dijangka akan mengalami pemulihan pada suku terakhir tahun ini seiring keyakinan bahawa tidak lama lagi akan berakhirnya siri kenaikan kadar faedah di Amerika Syarikat. Baik, itu adalah antara perkembangan terkini mengenai prestasi FBMKCI kita. Sudah tentu banyak lagi perkembangan yang akan kami bawakan bersama MIDF Research, terutama Ketua Strategi Syed Muhammad Kifni Syed Kamarudin. Saya nak ucapkan terima kasih kerana bantu kami faham bagaimanakah jangkaan dan prestasi Bursa Malaysia setakat ini. Jangan ke mana-mana, kita akan berrehat seketika. Kita akan kembali selepas ini bersama rakan tugas Tehmina Kaoosji yang akan bawakan rangkuman Niaga Spotlight. Relakan keceriaan dengan Gardenia Quick Bites. Voice kali ini dah macam bukan pertandingan nyanyian. Dah macam pertandingan jenayah dah. Aku terima kau yang dulu. Tapi aku tak boleh terima kau yang lepas ni. Dia tu baik tau. Sibuk. Backup berkira tu. Anak aku mana? Kau jaga anak aku. Sekarang di hospital. Kalau I tak ada jin, I'm lost. I'm lost. I rasa you ada problem. $1 million bonus. Stream di Astro dan On Demand. Budak-budak tim kriket ni ada masalah disiplin kan? Ponting, rosak harta benda, mencuri. Dulu dia orang bega. Tapi semua dah berubah dah. I ask you for an average team, not a trash like this. Sebagai seorang usahawan atau pengusaha bisnes kecil dan sederhana, anda mesti sentiasa mencari ilmu, ilham atau apa jua kandungan yang dapat menambah baik atau mengembangkan bisnes anda, bukan? Jiwa SME tahun ini akan ke 5 lokasi. Zon Borneo, Zon Utara, Zon Selatan, Pantai Timur pun ada dan Kuala Lumpur. Pelbagai aktiviti akan dijalankan, termasuklah sesi perkongsian dari pakar-pakar dan influencer terpilih, workshop untuk upskill dan ruang pameran. Untuk segala info dan update, sila layari www.jiwasme.com.my. Dalam masa sama, jangan lupa untuk ikuti program khas Jiwa SME di saluran 501 Astro AWANI dan semua platform media sosial Astro AWANI. 몸이 이렇게 허약해서 어떡해. 그러니까 이렇게 범인 역할이나 하고 있는 거 아니냐. 의심이 들면 출동하고 보자. 이 새끼들 분명히 다른 게 있어. 6톤 거래하고 싶습니다. 우리가 무슨 골목 조망파입니까? Han River Police. Stream sekarang di Astro Box baru. Inilah 6 peserta hot seat yang telah anda pilih. You are very commercial. No wonder orang vote kamu. Dapatkah mereka memberi tentangan sengit? 16 persembahan. Nampaknya sangat-sangat mantap nyanyiannya.
Tembakannya mantap sekali. Hari ini dia lagi bagus. Juara menentang juara. All Stars Gegavaganza. Ahad 9 malam di Astro Ria dan Astro Go. Interesting, fascinating, intriguing race coming up very, very shortly. Lights out, and we're underway here by the GP. Oh, there's contact, there is big contact. What a day. Here he goes for it, that's classic. Oh, blimey, the big red flag. Can you believe it? It's a MotoGP winner. The MotoGP, live on Spo TV. Di sini, segala kisah original umpama hidup. Welcome back, Tumpuan. Di sini, segala karakter original membawa anda ke pelbagai tempat. Di sini, segala cerita original umpama nyata. You feel good? It felt so real. Idea baru, cara baru. Di sini, home of originals. Saya siul lagu ni. Dan lebih banyak lagi untuk anda terokai bila-bila masa di mana jua. Stream on demand dan Astro Premier di saluran 410. Hello and welcome to Niaga Spotlight with me, Tehmina Kaoosji. Niaga Spotlight goes through the week in business and future affairs, market watch, industries, analysis and insights. We've got you covered right here on Niaga Spotlight. Well, this week on Future Affairs, we take a deep dive into a most timely topic ahead of Budget 2024, being tabled on 13th October. Now, 1st of October is International Day for Older Persons, or IDOP. The 2023 IDOP theme is fulfilling the promises of the Universal Declaration of Human Rights for older persons across generations. Now, Malaysia is officially considered an aging country as the total population aged 65 years and above reached 7.3% in 2022, which is 2 million adults. By 2040, it will be 6 million above 65. This rapid growth in the aging population underscores the significance of promoting health, socio-economic participation while preventing and treating illnesses through the life cycle. Joining me now in the studios to discuss healthy aging as part of the broader Malaysian economic landscape are Dr. Nerima Awin, Technical Advisor on SRH with UNFPA Malaysia, former Director, Family Health Division, Ministry of Health Malaysia, as well as former Regional Advisor for Southeast Asia with the WHO, as well as Associate Professor Dr. Halimatus Sagdia Minhad, who is Director with Malaysian Research Institute on Aging, My Aging at University Putra Malaysia. Thank you so much for making time to join us in the studios, Dr. Nerima, Dr. Halimatus. How are you this morning? Fine. Okay, wonderful. So if I could get started, Dr. Nerima, by asking you about when it comes to Malaysia's aging population, what are some of the challenges regarding socio-economic participation, social mobility, particularly that have been observed due to COVID and post-COVID impacts? I will start by saying the most basic fact, that is, as a country ages, so the proportion of aged people, like you said, 7.3% in absolute numbers is also very large. That means the younger population, the younger people who will continue earning and support these older people, that population is becoming smaller. So the first implication is the national economy is now a bit imbalanced because more older people. The second point is that older people tend to have more morbidities. They have cardiovascular disease, they have non-communicable disease and other diseases, disabilities. Therefore, the economic burdens of having a large aged population is high. And if you talk about the COVID that happened 3 years ago, post-COVID, even during COVID, one of the implications, because we in UFPA, we did a study of low-income families. What were the economic and health implications on these low-income families? We studied 500 families. It was very clear that the elderly suffered because the younger, say the daughter-in-law, the younger people who were earning for them are not going to work anymore, so loss of income. So the elderly became more or less, well, I might be exaggerating, but say neglected, because now the smaller pie, the little money that the family has will have to be divided into more members of the family because they are not working anymore. And remember, the children were not going to school. So children who were
for example, getting free meals in school were now at home. So the elderly population in that family became directly impacted because of COVID. And now for post-COVID, we'd like to know, have these families recovered enough? So we will be doing another study, inshallah, very soon. UNFPA will conduct another study with the low-income families on the impact of COVID, including on the elderly. And definitely not forgetting the intersectional impacts when it comes to being elderly as well. Dr. Halimatus, moving into My Aging's perspective when it comes to Malaysia's aging population, what do you feel are some of the most impactful socio-economic challenges that have been observed, especially during the past year? Okay. When we talk about implications of aging or consequences of aging populations in general, there are three main domains that we have to be aware of: the social domain, the economic domain, as well as the health domain. And we are all aware of all these impacts even before COVID-19. It's just that the magnitude of the impact becomes larger post-COVID because, as we know, the older person are the most affected during the COVID-19 in terms of mortality, morbidity, as well as the economic impact by itself, because as we know, Malaysia in general has not very good in terms of retirement saving, I would say. Correct. That probably implicate the whole thing during the pandemic on its own, as well as the social implication as well. So we cannot actually separate this domain. When we talk about implications of aging, we cannot separate this domain individually because they are very much interrelated. And when you talk about health, it has an impact on the economics as well in terms of adherence to the healthcare services, the economic burden when it comes to getting the correct, the best services, the healthcare services, as well as the social impact in terms of the caregiving part, the long-term, the short-term care services. So all these things has to be taken into consideration and planned accordingly by taking all these domains at the same time. So we can't really say economic is the main issues at the moment, the social domain is the main thing, or even the health. It has to be incorporated and planned integratedly, I would say, taking care all these domains at the same time. Correct. Yeah. I really appreciate the fact that you're able to offer that holistic overview, and economics, of course, is always integrated. Dr. Narima, moving back into the fact that senior citizens, despite being so affected, they do not actually receive any specific budget allowances or assistance. Let's talk about what would be some good ways to ensure that those who are already fallen between the cracks, particularly vulnerable elderly from B40 backgrounds, what would perhaps be the way forward? Tehmina, I think this is an opportune time for you to ask this question, knowing that the budget is going to be tabled in October. Now, if you look at the budget of the agencies that are directly involved in caring for the elderly, the Ministry of Health, the Ministry of Women and Family Development, so the budget that they get under the public health program, under the family health development program, they have an activity, because I was a director there once upon a time, the amount of money given for the elderly is so much, because the pie is only that much. So if we can have a bigger pie, if we can have policies that support the elderly, because this is going to be an increasing problem, that would help. So in terms of budgetary allowance, I would really appreciate it if money is earmarked for healthcare of the elderly. For example, does the Ministry of Health have enough geriatricians to work in the hospitals? Do we have enough gerontologists in the public sector? Do we have enough nurses who are specially trained in caring for the elderly? So that extra budget would come in very handy. And I think we really need a very strong policy on the financial investment into care of the elderly. We don't have much time this morning. I would like to have more time, but I think time is so limited that we should, for example, now My Aging is a research institute. Perhaps you already have, Halimatus. I would like to see evidence, scientific, robust scientific evidence to advocate to the government that you invest RM1 in care of the elderly, you will get a dividend of maybe RM3, RM4, whatever, what we call return on investment. So if we have evidence on that, and I've seen evidence from other countries, like there is very strong evidence, I think it was in one of the European countries, that community-based prevention services brings in a lot of dividends. So I would be very, very
pleased to see a bigger budgetary allocation to the ministries that care for the elderly, the Ministry of Health being one of them. And of course, the Ministry of Women, like LPPKN under the Ministry of Women. I was a chairman there once upon a time. We have programs for the elderly as well. And thank you for sharing that. Plenty more to delve into. But one thing that I'd like to zone in on, Dr. Narima, is, as you said, community-based preventive. What would that look like on a practical approach? Okay, the word community-based has a very broad meaning. So far, when we started primary healthcare in 1978, the convention was in Alma-Ata, we began to talk about empowering the community and getting the community to participate. So the Ministry of Health was very responsive in that. One of my most successful community-based program in health was actually among the elderly. I had one in Kedah. And I remember that Tun Mahathir and Tun Siti Hasmah came to see my clinic because it was a very successful aging program, community-based. And one I had was in Seremban, where the elderly were encouraged to come to the clinic and they give each other peer counseling. My doctor was there, trained in elderly care, and I invested money to buy, say, the exercise machines. So they had both medical and social intervention. So that's community participation, community-based program, although led by the health clinic. So that's one example. The one that I read recently on the evaluation of the financial implications of community-based care was, again, I can't remember whether it was led by the doctors, but it was within the community where they help each other to do healthy living, healthy lifestyle. You know, talk about diet, talk about exercise, talk about mental health maintenance. Stay active, And it was very, very cost effective. Very interesting. Dr. Halimatus, I would like My Aging's perspective on whether there is enough awareness by and large amongst Malaysian society about a lot of the challenges when it comes to aging, considering especially the fact that all of us are aging daily, right? It is only a matter of time before every single one of us will also be faced with those same challenges unless we address them today. I would say among the aging community in Malaysia, most of them, they are well aware in terms of the consequences of aging, as I said just now. But I suppose we actually have to tackle aging issues according to the life stage. If we were to create better awareness, better knowledge, better literacy in terms of the implications of aging. So this is something is lacking at the moment. We do have curriculum, for example, in terms of aging consequences, aging-related change, physiological, in medical curriculum, or even in the social sciences, but not so much in the schools, the primary and the secondary school, or even in the kindergarten. There's something that has to be integrated and incorporated if we were to face an aged nation in 2030. As you said, we're going to be an aged nation in 2040, something like that, 2035, yes, if we were to go by the 65 years old cut-off point. But we are still using the cut-off point of 60 years old. Most of our policies when it comes to aging is still using the cut-off point of 60 years old. So if we were to use the cut-off point of 60 years old, we are going to become an aged nation in 7 years to come. So something is urgently needed in terms of creating awareness for the nation, and it has to start as early as possible, from womb to tomb, I would say, especially among the younger generations. Because in my opinion, the awareness is not there yet in terms of what they would be facing when they become an older person, 60 years and above, as compared to probably better awareness among those who are already in the aging group, in the 60 years and above population. So awareness, education in terms of what to expect in the future is something that has to be taken seriously, and this has to go across the life cycle or the life course. Speaking about across the life cycle, Dr. Narima, so when it comes to the future of elderly care, you were speaking and referring to the lack of geriatricians and primary health physicians who can focus on the elderly population. What can be done to expand that baseline to ensure that the elderly population we do have does stay healthy, active, and also for longer? Okay. This is very much related to what Halimatus just said, and I'd like to repeat what she said. I'd like to reiterate the two words, life cost perspective and the womb to tomb. Because when I was director in the Ministry of Health, I really tell people, I look after people from womb to tomb. Right from the time you are in the womb of your mother, antenatal care, to the time that you need palliative care as a very, very
oldest elderly in the home or in the hospital. Now that is very important. For example, not just the nutrition of the mothers while she was pregnant is important for this newborn baby to become a teenager, to become an adult, to become an elderly. For example, I was very disappointed when I was a little younger in the ministry about the breastfeeding rates. Mothers were not breastfeeding enough, and we've got very robust scientific evidence to show that among the elderly of today, those who were exclusively breastfed when they were babies are doing much better. So things like that, interventions very early in life, newborn care for this, or for that matter, when the child is in school. So I like to repeat what you said, Halimatos, that the education system in the primary school today does not give enough knowledge to these children about the importance of a healthy lifestyle that will maintain your health throughout life, that will make you into the elderly. Then I come to your question, Tehmina, that once they are elderly, I mean, too bad, many of them will have non-communicable diseases, many of them will be disabled, many of them will be senile or even having dementia. That is when it's a bit too late already, but we need to intervene. So that's where the health system comes in. We should have enough geriatricians, enough gerontologists, enough family care, family medicine specialists who really know how to look after the elderly. But that's the end of the cycle. If you give me one more minute, I will talk about what we call the compression of morbidity. What does compression of morbidity mean? It means that if I reach 80, I would surely get dementia, or 85, or I get high blood pressure. Can I live a life that I will have it not at the age of 80, I'll get it when I'm 95? Can I compress that morbidity to older age? That's where the womb to tomb and the preventive lifestyle, including breastfeeding and child nutrition, comes in. And that's where once they become older and they already have this disease, the clinical intervention by the geriatricians come in to delay, if possible, further deterioration of the condition. So you compress the morbidity, they get it when they are very old, not when they are what we call the young old. It should be the old, yeah. So those are two such fascinating insights, right? All the way from looking at the life cycle approach. And I think it's particularly important because in the post-COVID economic recovery period, what we've really observed is a lack of basic nutrition for the children of today. Now, you're saying that, of course, that will impact how our life cycle outcomes are when we are in our 60s, when we're in our 80s, and the compression of morbidity. Dr. Halimatos, from there, I wanted to move into a point that you had referred to earlier about balancing the fact that a lot of our elderly do not have enough savings, particularly for their EPF. So what are some ideas or some research perhaps My Aging has been working on to look at closing those gaps? Because one thing that is certain is the necessity to have a basic support income-wise, especially once you're elderly and no longer working. Okay. At the moment, we are closely working with QOP, not so much with EPF. And when we talk about QOP, it's very much related to the public pensioners rather than those who are actually dealing with EPF. But again, if you look at statistic, 1 in 4 older persons are actually, 1 in 10, I would say 1 in 10 of older persons are actually still financially supporting their family members. And 1 in 4 are actually very much depending on financial support from the children. So that's how it goes at the moment. When we talk about poverty, it's very much related to the older person, especially among those who are retired. So, and again, it actually linked to the fact that something needs to be done when it comes to financial literacy and financial awareness. So at the moment, especially among those who are from the public servant, public pensioners, they are very much depending on the pension scheme. What we need at the moment is a variation in terms of saving. So it should be flexibility in terms of saving, not just 1, probably 2 or 3, to actually cater the post-retirement period in terms of financial needs of the older persons. And on top of that, I would say they are not very much aware in terms of the economic impacts, because if you talk about B40 just now, or those of the disadvantaged financially, they are very much dependent on the financial support from the government. So we have to shift the mindset from actually receiving
from the government from time to time, from something like probably post-retirement employment, bridging employment. But again, the issue here is not re-employing them, but the opportunity. Do we have opportunity to actually re-employ the older persons? Survey that we have done, most of them, especially those of the lower socio-economic status, those are the most in need of post-retirement employment because they can't afford to retire. They still have financial commitment. But do we have platform or opportunity for re-employment for this particular group? Because at the moment, if we see those of the professional group wouldn't have issues in terms of post-retirement employment, but they might not be the most in need of financial security in the end. So again, reskilling, upskilling, training, something that needs to be considered. But do they actually want to be reskilled? Do they actually want to be upskilled? So surveys needed, market surveys are needed. You know, you have to be actually explore in terms of which particular group that has to be targeted in terms of re-employment, post-retirement. And then in terms of employer as well, do they actually want to re-employ older person above 60 years and above? Because so, Dr. Halimatus, I actually see so much of opportunity to delve a little bit deeper into some of those issues you've just arised. But we do take a quick commercial break right now. We'll be right back with Niaga Spotlight. Don't go anywhere. Dahagakan bola sepak. Dahagakan aksi. Dahagakan kemenangan. Masih dahaga? It's him. You're the god of mischief. Always will be. 이 비밀을 지켜주기 위해 내 비밀도 얘기해줄게. Apa sahaja yang anda inginkan, hanya satu klik. Bila-bila masa, di mana jua. Switch ke Astro baru sekarang. So, when are you having? Apabila dusta membayangi kebenaran, dia cuba menegakkan keadilan bersama rakan sekutu. Gangguan seksual? Are you sure? Aku percaya kau. Riot Rebel with a Cause. Stream episod baharu setiap Jumaat on demand dan Astro Premier. Banjir ini luar biasa. Lan ni memang menyeramkan. Setiap masalah dihadapi bangsa pasti ada punca dan dalangnya. Tugas kami untuk mencari, mendengar dan membongkar sebarang isu atau masalah agar ada penyelesaian. Setiap sudut akan diteliti, penjelasan semua pihak akan diamati. Tiada fakta yang akan disembunyi. Kita bongkar semua, dedah sampai habis. Mendedahkan kepincangan, rasuah dan masalah rakyat jadi tanggungjawab yang kami galas. 501 bongkar, terpaling dedah. Welcome back to Niaga Spotlight with me, Tehmina. Today, of course, we're focusing on IDOP 2023 ahead of course, the Budget 2024 tabling with Dr. Narima and Prof. Dr. Halimatus in the studios. Dr. Halimatus, as you were saying earlier, now one of the key components of whether it comes to re-employing or having those who are elderly and retired back in the workforce is qualitative data. Why is it so important when it comes to the time before rolling out programs? Because older person, they are not all the same. It's involved huge spectrum with huge different in terms of needs, including the needs to be re-employed. Not everybody wants to be re-employed, and we actually have to see in terms of their health condition, their mobility, their physical ability, their mental ability, because these will have a huge impact on the individual industries and sectors and company that makes the willingness of the employers, I suppose, whether or not to re-employ older person above, beyond the retirement age. So a lot of things has to be considered in that sense, because I suppose not many employers in Malaysia
at the moment are actually going towards re-employing older person, especially among those who requiring upskilling and reskilling, I would say. The other thing that they have to consider if they were to actually re-employ older person post-retirement age, in terms of intergenerational workforce. Not every single older person capable of working among those of younger age, and vice versa. So we always think about the younger persons incapable of working together as a team with older persons. But again, does older person capable of working with the youngsters as well? So a lot of things has to be taken into consideration, especially the employment policy as well, flexibility, working hours, ergonomic condition, everything, not just physically and mentally. They might not be able to work 5 days a week. Probably something needs to be done in terms of hours a day, number of days hours a week. And flexi days. Yeah, exactly. Like, or probably certain medical leave, family leave, for example, because they or have even perhaps there's grandmaternity leave. Yes. Dr. Narima, any insights on that and your thoughts? Okay, Halimatus, thank you so much for giving us a very broad overview of that. Now we are going into what I call the double jeopardy. You are vulnerable because you're old. But if you're old and you're poor, you have the second vulnerability. Being old is bad enough. Being old and poor, it's not nice. If I add in the third factor, we come to the triple jeopardy. Let's not talk about that now. There's the gender part. We'll come to that in just a bit. Being old, being a woman, and being poor. Now, what you have just said, Halimatus, really brings home the point that you make a lot of statements for which we don't really have evidence on all of them. So a lot more research, a lot more comparative studies need to be done. For example, before you go into reskilling, would you want to support extending the retirement age to 65 or 70? Correct. There were fierce protests in France this year. Look what happened to France. The government almost fell. So I was quite surprised that the French overall really do not want to work until a much older age. They want to retire early. I'm not sure what Malaysians prefer. But I know of the fact that many younger people will resent it. Oh, I was waiting to be promoted. Now you're keeping this KSU or this DG longer. So there goes, I have to wait longer. So there are so many implications. But I think we should not write it off. Do we have enough evidence to say yes or to say no to extended retirement age? Then comes the reskilling. It is said if employers are unwilling to employ older people for whatever reason, for all you know, they're just baseless prejudices. Well, I'm 73 and I'm still working. So if you look at countries like Japan, where the awareness on the needs of income security for elderly is so high, so there are a lot of policies that go hand in hand. And that's perhaps due to the fact that Japan in particular has such a ultra shrinking base of young people working due to the ultra low birth rate. Yes, because their lifespan is so long. In Australia, at one time, when I went for a meeting in Australia in the year 2000 or 2002, long ago, I was told that in the state of South Australia, there was no retirement age. You cannot tell a person, you have to go off from work, you have to stop working because you're 70 years old. No, you can't do that. By law, you cannot do that. You can say, sir, you have to cease working now because your eyesight is not good anymore. Your hearing is not optimal anymore. And I think you're getting a little bit of, you're losing your memory to some extent. So you have we have to phase you out of the workforce. So I think there are many options. This is a very interesting. We need hours and hours to talk about this. But I think the government needs to think about this, get the evidence, what works best in the Malaysian context. Like in France, it didn't work. Extending retirement age did not work. I don't know. It might work here. And we still have one of the lowest retirement ages. It has to be targeted, I would say. And with this revolution in the technology world, with so much of computerization, of digitalization, I think there's a lot of reskilling the elderly people need. I'm a very good example of that. I'm so technologically inadept that I would find it difficult to get employment in a place where technology is the main
mechanism. Sure, but there has to be a way to bridge that, because those from the elderly professional backgrounds, they also bring so much of skills as well as work experience that enriches the workplace. The experience. And moving on from there quickly, Dr. Halimatus, thank you for that, Dr. Narima. We also do have a mindset that shows from surveys done limited in the Malaysian market that is the duty of the young to care for the elderly. Now, however, this also does tend to limit the development of social services that specifically cater towards our elderly. What are My Aging's thoughts on shifting this perspective? And we're actually seeing a lot more intergenerational homes with the sandwich generations. Parents who are also taking care of young kids, but at the same time are also in place, have elderly members of the family who, of course, prefer to age in place. I don't like the idea of putting all older person in one place and the younger people in another place. Segregation, right? Yes, yeah. They should be a good mix in terms of older person and the younger people to create better understanding, harmonization, and to actually reduce stereotyping and stigmatization towards older person. So what we do at the moment, we are providing, yes, that is actually good initiative, providing the long-term care for those in need. But at the same time, we are also seeing a lot of older person who are being abandoned from hospitalization. That's right. There was nobody to actually fetch them home and end up in the nursing home, for example. Something that has to be considered seriously, in my opinion, is aging in place. They should be allowed to actually aging at their own house, providing the environment is conducive enough, having a neighborhood who are actually very supportive, having a home that probably having all those equipment that can support active aging in terms of gerund technology, the assistive devices, and now I suppose in most of the countries who are already aged, they are going towards telemedicine, you know, home help services. There's something that we have to venture at the moment. At the moment, we do have home help services under JKM, Department of Social Welfare, that has been improved from time to time. But again, strengthening would be needed. Expanding it is also an issue as well, and probably to actually involve older person as volunteers as well. So there are lots of older persons at the moment in Malaysia who are still capable physically in terms of providing services for home help services, for example. And the other thing is that when it comes to caregiving system for the older person, whatever the institutional care that we have at the moment, it should be not replacing the traditional caregiving system that we have, whereby children are looking after their parents. It's just complementary in terms of we are actually adhering ourselves towards whatever services that we have to actually provide a better care, better quality of life of our parents. It's not actually replacing, I would say, because that's not how it works at the moment, but it's actually happening. Yeah, it should be a mix and match, ideally speaking, of many different options so that each family can sort of cater what fits them best as well as their economic realities, right? Dr. Narima, I think now would be the perfect time to go into the triple jeopardy that you mentioned earlier and focus a little on elderly female poverty, given the fact that, of course, our women also generally live longer than men. At the same time, there is a noted lack of savings when it comes to elderly women in Malaysia, up to 30% less when it comes to EPF. Yes, certainly. Now, what Halimatul just said and what you have just said, Tehmina, really has relevance to this triple jeopardy that I'm talking about. You were talking about let's not institutional care take the place of family care. And we've always taken pride, oh, we are the Asian culture, we look after our parents, unlike the Europeans and the Westerners. The Indians were very much into joint family. I went to Bangalore several years ago and I saw parents were uncared for because the children have migrated. So they needed some kind of institutional, community-based infrastructure care. Now, if you're a woman, you were talking about a woman looking after the children in the family and looking after the elderly. In the study that we did under Families on Age with UNFPA and UNICEF of the COVID, we saw a woman, say a woman who is 50, well, she's not really old yet, say even a woman of 60, has children to look after, grandchildren to look after, a mother who is 80,
and perhaps a grandfather who's 90 plus. Right. So this triple or quadruple generations in the family is a huge burden on the woman, because let's face it, informal caregivers are hardly ever men. If there is a healthy man in the family, it's still the woman doing this. And in that study that we did, these were the makcik Kia. These were the women who went out every morning to sell nasi lemak and goreng pisang. Now because of COVID, she cannot do that anymore. She has 3 generations to look after. So this poor woman, she's a woman. By being a woman in a patriarchal society, she is the caregiver. She looks after everybody in the family. She is poor and she is old herself. So that triple jeopardy is becoming a harsh reality. I may be a bit audacious now, Tehmina, to say that in the new budget, if some... What would be able to make that intervention? Out of the box. Sure. I don't know how doable this is. Could there be some national policy to say that women who are doing this kind of job and who are really, really suffering economically, socially, mentally, they had very bad mental health as well. Could there be a system of social protection from the government? I'm not an economist. As simple as giving these women some kind of allowance every month, say. A social pension scheme specifically? Yeah, it's like the dole in Western countries. Like in Australia, if you give birth to a baby, you straight away get $300, because you're giving birth to a baby. Can something like that be given from the government coffer to help these women who are facing this triple jeopardy of being a woman, being poor and being old, to sort of reduce a burden a little bit? Exactly. I think it's not an impossible dream. We should consider that. Any thoughts on that? A social pension scheme perhaps, Dr. Halimatus? Would that be appropriate and timely? And what could perhaps a monthly budgetary allocation be for every elderly person, specifically for those still doing caregiving? In the end, we have to think, what would be the best pension scheme for our nation? Would it be contributory or pay as you go, what we are having at the moment? And when we talk about effectiveness of any pension scheme, we have to go in terms of the breadth and depth. The breadth is what the World Bank is actually currently proposing, the framework, the multi-tier system, as well as the depth, whether it's adequate, whether it's sustainable, and whether or not it's actually equitable. So when it comes to equitable, that goes where the housewives comes in, or the gigs economy people comes in. So we have to actually look into a bigger picture. So the current trend in most of the developed countries at the moment, in order for them to cater these 3 components, adequacy, sustainability, and equitability, they go towards universal coverage. So the universal coverage, you are actually applying the life course and life cycle approach in providing a better social protection for the nation. So you go across in terms of from childbirth, from adolescence, from adulthood, and the gender element has to be incorporated at each of this level. Then only it becomes realistic, I would say. Exactly. And Dr. Nerima, if we could focus quickly on, as we move towards closing out the discussion, the importance of focusing on dementia and dementia prevention as well as treatment when it comes to our elderly population. I think this is one of the areas that is rather neglected, because from my observation, this epidemic of senile dementia was rather sudden. And on top of that, we had Alzheimer's coming in. I mean, younger, not very old people, younger people getting dementia. So dementia is a reality, a harsh reality of life. You want to add years to life, can you add life to years? That's the important thing. You want people to live long, but they must live long in good physical health, emotional health, social health, and mental health. And senile dementia, it is just the biology of aging is almost unavoidable. You can't live until the age of 100 without losing your memory. But I think there should be modalities of dementia prevention. I'm not very well versed in this area. But again, going back to what you were saying just now, Halimatul, I was just thinking about the lack of evidence we have at the moment. So we need to have really more evidence, more rigorous research to see what works best. What is the best prevention of dementia? And looking at what you were saying just now, economic, financial security among the elderly. What are the best models? Is it pension scheme? Is it EPF? Is it community-based or is it specific budget? So I think if we can do
if we can do a desk review, if I'm my aging, I'm sure you have done some of this, to do a desk review or a meta-analysis of what works best in other countries. Let's look at best practices. So I think there are best practices in many countries on prevention of dementia and management of dementia. So that's when now not only we have geriatricians, when before I retired, I had a lot of very committed psychiatrists who were super specializing in elderly care. So I had a psychiatrist who treated only old people, and I had another psychiatrist who treated only teenagers. So these are the two clinical specialties that we need to really nurture in the Ministry of Health. Psychologists and psychiatrists who focus on elderly care, and geriatricians who look after old people. Most certainly. And also there's a vast body of research growing that shows that poverty and living in dire socioeconomic straits actually does increase the incidence of mental illnesses developing in those already predisposed. But if you look at the Blue Zones project, 4 out of the 6 countries are actually from the lower socio-economic status, and yet they are very healthy and having healthy longevity. So it's speaking more about that community intervention aspect and the socialization. Dr. Halimatus, if I could end by asking you about My Aging's upcoming carnival for intergenerational health. Okay, so we are actually having a carnival, what we call the intergenerational carnival. So we would love to have a good mix of older persons and the younger population to have activity together. This is in conjunction with the IDOC, the national celebration of the older persons. And I would love to invite everyone to come over to My Aging, to celebrate together and participate together, socially engage. And yeah, everybody is welcome. On the 14th, that would be on Saturday morning, half day from 8:30 until 1 p.m. Fantastic. So that will be right after, of course, the tabling of Budget 2024. Dr. Narima, as well as Dr. Halimatus, thank you so much for joining us on Niaga Spotlight and sharing with us just a small aspect of some of the budget wish lists for the upcoming budget. Well, this has been Niaga Spotlight with me, Tehmina Kaoosji. We'll see you next Friday with more business analysis and insights. Here's to a productive week ahead.